শুক্রবার 13ই অক্টোবর ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি দ্বারা নেফ্রোলজিস্ট এবং পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজিস্টের জন্য একটি একাডেমিক ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজিস্টরা কিডনি এবং মূত্রথলিকে প্রভাবিত করে এ ধরনের রোগ সম্পর্কে পরিচালনা করে থাকেন, যার মধ্যে কিডনি ব্যর্থতা, উচ্চ রক্তচাপ, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কিডনি রোগ, কিডনিতে পাথর, মূত্রথলির সংক্রমণ এবং প্রস্রাবের মাধ্যমে রক্ত ও প্রোটিন নিঃসরণ এই ধরনের রোগগুলোর মূল্যায়ন ও চিকিৎসা করে থাকেন। কিডনি রোগ 2040 সালের মধ্যে মানুষের মৃত্যুর পঞ্চম প্রধান কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন। এই কিডনি রোগ বেশিরভাগই পূর্বে প্রতিরোধ করা যেতে পারে যদি তা পূর্বে নির্ণয় করা হয় এবং সঠিক চিকিৎসা নেওয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের কিডনি রোগ শৈশবকালেই তাদের উৎস হতে পারে, তাই শৈশব থেকেই সঠিক পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত। তাই জন্য আমাদের কিডনি রোগের সমস্যার লক্ষণ ও উৎসর্গগুলো নিয়ে সজাগ থাকতে হবে। আসুন আমরা দেখে নেব এই দিন বিশেষজ্ঞরা এই অনুষ্ঠানে আরও কি বলেছেন। And pediatric dietitian interested in nephrology is more difficult, and we had a total session focused on that. Tomorrow and day after is the main conference where we will be having people across the country, and we have got faculties from various international like part of the whole world. আমাদের সকল প্রকার দর্শকের জন্য জানতে চাইবো যে এই পিডিয়াট্রিক নেফ্রোজেনেটিকটা কী এবং আপনাদের গুরুত্বটা কী রয়েছে এখানে এই ক্ষেত্রে। বাচ্চাদের আর আরেকটা জিনিস যেটা জানতে চাইবো, এই যে প্রিভেনশন, মা বাবারা কিভাবে সেটার জন্য বাচ্চাদের জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে ইন ডেইলি লাইফ, যাতে এটা না হয় বা এই রোগে বাচ্চারা আক্রান্ত না হয়ে পড়ে। জেনেটিকের ফোকাসটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের কিডনি রোগটা জিন দূষিত এতে হচ্ছে, তাদেরকে আমরা আগে থেকে ডায়াগনোস করতে পারি। ফিউচার প্রেগনেন্সিতে যেন এটা না হয় বা ওটা প্রিভেন্ট করা কীভাবে অবস্থা হয় এগুলো নিয়ে। তো আজকে পুরো দিন আমরা ওটা নিয়েই ফোকাস করলাম, বিকজ বাচ্চাদের কিডনি রোগের মেজর কজ হচ্ছে জিন ঘটিত। আর ফিউচারে কীভাবে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি, বাই প্রপার জেনেটিক কাউন্সিলিং, মানে রোগটাকে জানা, তারপরে ফ্যামিলিকে কাউন্সিল করা, ওদেরকে ইনভেস্টিগেশন করা, এইগুলো করলে অনেক সময়ই আমরা ফিউচার প্রেগনেন্সিতে ইনসিডেন্সটা কমাতে পারি। মা বাবার জন্য ডেইলি লাইফে এমন কোনো কিছু আছে বাচ্চাদের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য? অনেক হেলদি লাইফস্টাইল, হেলদি ফুড কনজিউম, দিস ইজ ভেরি সিম্পল। হেলদি লাইফস্টাইল যেমন স্টার্টিং ফ্রম হেলদি ফুড কনজিউম, তারপরে প্রেগনেন্সির সময় অ্যালকোহল, সিগারেট স্মোকিং, আজকাল তো সব জায়গায় ওটাও বাড়ছে, এগুলোকে অ্যাভয়েড করা। এই টাইপের ডিজিটাল লাইফস্টাইলটা আমরা অ্যাডাপ্ট করছি, এটাকে করা, এগুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। No, that's a good question. There's a lot of advancement in the pediatric nephrology now. And my area of interest is the renal replacement therapy. So we have a lot of new machines that we can dialyze a newborn babies with a smaller blood volume. Some of them are Carpe Diem, and HF20 is a new filter that you can use to dialyze them. Number two, there is a lot of new therapies coming about for the kidney diseases in the children's, like glomerulonephritis. There's a lot of involvement of the new medications. Some of them are bardoxolone, and we have SGL2 inhibitors, which is helping in edema and nephrotic syndrome patients. We have new gene therapies, which are involving the trend in the children's. The third big things that we have seen in children's is recognition. People are recognizing the kidney disease much early, providing them the platform for the counseling and preventing the disease and progression. So those are some of the frontiers, and this conference is very unique in itself, because we have started from a very baseline nephrology, and we have escalated it to the new advancement, renal replacement therapies, talking about nephrogenetics. What can we do to interrupt the tree, as we are talking about the genetic diseases, because children are innocent. They inherit this from the family. It is not their mistake, and I feel very kind of more involved and emotional with them, because they inherited. How can we prevent that? How can we counsel them? What are the new therapies can prevent those progressions? Would you like to give any tips for the parents? Early recognition, I think the first and the foremost important is that mothers are always the one who knows their children well. If you have any concern, go to the doctors, and not to the people and listening their advice, going into the internet, because the things have totally changed. The advanced medicine is very advanced, and now there's a trend that go to your regular pediatrician, and he or she will direct you to the specialist, because things can be prevented much earlier rather than progressions. Unfortunately, we see them at the tail end when the disease has already progressed and they are sick. We cannot do much intervention. People do one mistake, they just research on Google and
Everybody to, wants to be a yes, PubMed and the Google Doc doctor, but it yes, doesn't work. yes, yeah, yeah. It needs 20 years of your training to put everything. The puzzles need to be placed well. There are certain treatments which we can give earlier if we make an earlier diagnosis. And we also know that some of the tests that we used to do, like doing a kidney biopsy, with certain genetic results, we don't now need to do some very invasive tests. It helps the families make a diagnosis and it informs their decision about how large they want to have their families, and it informs the wider family. And it's been really, we've actually been able to go back and diagnose parents who themselves had had problems for many years and no one had reached a diagnosis. And by doing this, we've been able to go back to the wider family and make lots of diagnoses. So I think there's quite a lot to be gained from doing this, and a lot which the future will bring from this point of view. Yeah.